Hi everybody, just welcome to Family English with Mr. Kabada. This lesson is about methods of paragraph writing. Actually, የዛሬው ሌሰናችን የአንቀጽ አጻጻፍ አይነቶችን ነው የምናየው። ከነዚህም ውስጥ የተወሰኑትን of course ለማየት ተሞክሯል። እንግዲህ paragraph by itself is a kind of a piece of writing which we use to write only one point or one main idea. So you can say that a paragraph, depending on the context or the idea or the title that we are able to write, the method of paragraph writing is different actually, right? ስለዚህ አንቀጽ ስንል አንድን ሐሳብ ብቻ እንደሚገልጽ obvious ነው። ነገር ግን እንደምንጽፈው የፓራግራፍ አይነት የፓራግራፍ አጻጻፍ ዘዴያችን ይለያያል። At least 6 ወይም 7 አይነት የፓራግራፍ አጻጻፍ አይነቶች አሉን። The first one is definition, exemplification, classification, compare and contrast, cause and effect, and also the process paragraph writing method. So we have at least 7 types of paragraph writing method actually here. The topic sentence for each paragraph is completely different, because the content matters that we use the different methods of paragraph writing, okay? Or the subject that we are going to write. የምንጽፈው ርዕስ ይዘት የምንጠቀምበትን የፓራግራፍ አጻጻፍ ዘዴ ይወስነናል ማለት ነው። አሁን በዚህ ቪዲዮ ማሳየት የምፈልገው illustration or exemplification ነው። There are titles or one ways of writing paragraph depending or supporting the topic sentence by giving clear examples, and these examples are supporting details which possibly develop the topic sentence, and it make the paragraph unified. Unified means one of the base quality of paragraph. It means that it only infers about one point. That's called exemplification. Yeah, it's important to give or to show, to explain or to prove about a point. That's called exemplification. Yeah? When you say exemplification, which is the controlling idea of the topic sentence, and then we are able to support the topic sentence with different types of examples which are written in the body of the paragraph. So readers read the paragraph and the readers can understand what is in the paragraph. What do the examples in a given paragraph refer or show about? What do the examples prove about in the paragraph? They simply understand. They simply just copy the key points of the paragraph, obviously. Alright? ስለዚህ ፓራግራፍ ውስጥ አንባቢው ገብቶ እነዛን ምሳሌዎች ሳይ ምሳሌዎቹ የፓራግራፉ ዋና አንኳር ጉዳይ ናቸው። ቦዲ ኦፍ ዘ ፓራግራፍ ናቸው። ስለዚህ ምሳሌዎቹን ለይቶ መረዳት ማለት ዋና የፓራግራፉን የአንቀጹን ጽንሰ ሐሳብ መረዳት ያስችላል ማለት ነው። So they are very important. And these are ways of writing paragraph, or these are methods of paragraph writing, right? Actually, when you say methods of paragraph exemplification or illustration, it has some basic characteristics. And the paragraph, the example በመስጠት support ስናደርግ ባህሪ ያሉት አንደኛው, the example that we support the topic sentence should be relevance with the title. If they are irrelevant, they cannot build the paragraph, because as we said first, a paragraph should deal only one main idea, one point. So the examples support about the topic here. They are relevant to the topic sentence. If they are irrelevant, that's not a paragraph, but rather it is an essay or a composition. Alright? የምንጽፈው ፓራግራፍ ወይም የምንሰጣቸው ኤግዛምፕሎች ከተቀመጠለት ርዕስ ጋር ተያያዥነት ተዛማጅ መሆን መቻል አለባቸው። ተዛማጅ ካልሆኑ ፓራግራፍ ሳይሆን ሌላ ወደ ኢሴ ወይም ወደ ኮምፖዚሽን ሊያዘነብል ይችላል። The other one accuracy ነው። Accuracy means the examples in a given paragraph should be accurate enough. Accurate, exact, really deals about the topic sentence. They are key for the paragraph, they are key for the topic sentence, so they are completely accurate enough. Okay? Accurate መሆን አለበት የምንሰጠው ፓራግራፍ ኤግዛምፕሎቹ accurate የጠበቀ
ፍሰቱን የጠበቀ grammatical structure የጠበቀ አጻጻፍ መሆን መቻል አለበት sufficient details are expected sufficient details actually ለምሳሌ አንድ ፓራግራፍ ሲጻፍ ምሳሌ መስጠት ካስፈለገን ምሳሌ ስንሰጥ ዝም ብለ ራፍሊ መሆን የለበትም ሻሎ ማለት የለበትም ለተቀመጠለት ሐሳብ ዲቴል የሆነ ምሳሌ ማስቀመጥ አለ because I want to just our purpose is to give clear examples for the given title the given topic yeah yes አላማችን ምንድነው ለተቀመጠለት ሐሳብ ክሊር የሆነ አሳማኝ የሆነ ምሳሌዎችን ማስቀመጥ ስለሚገባል sufficient detail expected ይሆናል በፓራግራፉ ውስጥ that is the key parts or the key qualities of exemplifications of paragraph writing please it's quite clear ስለዚህ እኔ አሁን ይሄን ፓራግራፍ ጽፍ መጀመሪያ ቶፒክ ሰንተንስ እንመርጣለሁ ያ ቶፒክ ሰንተንስ ካስቀመጥኩ በኋላ ይሄን ፓራግራፍ በምንድነው የምጽፈው በዴፊኒሽን ነው ወይ በኢሉስትሬሽን ነው በክላሲፊኬሽን ነው ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ነው or በክላሲፊኬሽን or በፕሮሰስ ራይቲንግ ነው በኮዝ ኢፌክት ነው ታይትሉ ራሱ ያስታውቀኛል እሱን መለየት መቻል ነው ናይስ by the way ቅድም የተናገርኩት ነገር ምንድነው እነዚህ examples they are the main point to illustrate about the topic sentence የአንቀጹ ዋና ሐሳቦች ናቸው ስለዚህ አንቀጹን በደንብ ዲል የሚያሳዩ ፓርትስ ናቸው it gives specific examples to show explain or prove what the point actually yeah yes right as examples clear example መቀመጥ መቻል አለባቸው it gives details the support details and these are what's called exemplification paragraph writing yeah clear I think clear so first ምንድነው ታረጉ ቶፒክ ሰንተንስ ቴስት ካደረጋችሁ በኋላ ለዛ ኮንትሮሊንግ አይዲያው ታወጣላችሁ ኮንትሮሊንግ አይዲያው በኤግዛምፕል በመስጠት ሰፖርት ማድረግ ካለብን ሰፖርት ኤግዛምፕሎቹን ወይ ምሳሌዎቹን አውትላይን እናደርግና ለእያንዳንዳቸው አውትላይን ሰብ አውትላይን እያወጣን ፈርስት ድራፍቱን እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ ምንጽፋቸው ዲቴሎች ኤግዛምፕሎች ዲል መሆን ማድረግ አለባቸው ኢን ዲቴል አናሊሲስ መሰጠት መቻል አለባቸው ይሄ ቲዮሬቲካል አስፔክት ነው actually let me give you one example paragraph about which was developed by exemplification computer software program came in a variety of types yeah computer software program which is a subject and variety of types is called the controlling idea for example ብዬ ልጀምረው computer program የተለያዩ ታይፖች አሉት ለምሳሌ ብዬ ልመጣ ነው each type different functions to users yeah እነዚህ የኮምፒውተር ፕሮግራም አይነቶች ለተጠቃሚዎች የተለያየ አጠቃቀም አላቸው ለምሳሌ ያው the programs most often used are word processors አንድ ምሳሌ ነው የመጀመሪያው word processor ነው these programs can produce letters look here የመጀመሪያው ኤግዛምፕል word processor ነው የword processor ምሳሌ ነው እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት produce letters look here reports articles announcements as well as other documents በቃ word processor ማለት እነዚህን ዶክመንቶች ፕሮዲዩስ የሚያደርግ ነው ወይም የምንጽፍበት የኮምፒውተር ፕሮግራም አይነት ነው ምሳሌ ያስቀመጥኩኝ word processor አንድ ምሳሌ ነው ይሄን ምሳሌ ደግሞ ሰፖርት የሚያደርጉት ምንድናቸው ደብዳቤ መጻፍ መቻሉ ሌተር መጻፍ መቻሉ አርቲክል መጻፍ መቻሉ አናውንስመንት መጻፍ መቻሉ ሌሎች ዶክመንቶች መጻፍ መቻሉ clear examples to support about what word processor is what detail analysis መቀመጥ አለበት another kind of computer program is the database ሁለተኛው ምሳሌ ማለት ነው database ምንድነው which allows the users to sort all kinds of information in a variety of ways ይሄ ደግሞ ኮምፒውተር ውስጥ ያለው ማንኛውንም አይነት ኢንፎርሜሽን ወይም ለኮምፒውተሩ ለሶፍትዌር ፊድ የምናደርገውን ኢንፎርሜሽን በቫራይቲ በተለያየ አይነት ሶርት የሚለይ ነው ከፋፍሎ በመንፈልገው መንገድ ሊያስቀምጥልን የሚችል database ይባላል database means the users use different writing things on a computer and this database arrange the documents in a variety of ways that's the function of database database ማለት database ሁለተኛው ምሳሌ ነው database ምንድነው እዚህ ጋር ምሳሌ አሁን ያወራሁት ጉዳይ ነው you might put on a database a library catalog yeah all the business products in an inventory all the names and address of students attending a school ይሄ ሁሉ database ላይ የሚቀመጥ ነው yes ለምሳሌ የላይብራሪ ካታሎግ ብትፈልጉ database ላይ የሚቀመጥ ነው ቢዝነስ ፕሮዳክቶች ካታሎግ ላይ ቢዝነስ ፕሮዳክት ለምሳሌ ካምፓኒዎች የሚያመርቷቸው ምርቶችን ኮምፒውተር ላይ ነው database ላይ ነው ሴቭ የሚያደርጓቸው
ምን ያክል ተመረተ ምን ያክል ቫራይቲውን ይመዘግባሉ ምን ያክል ተሸጠ ፕራይሱ ምን ያክል ነው ትርፉ ምንድነው every information is written in database actually this is really very huge and bulky all right what about just names of students in universities yeah ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እያንዳንዱ ተማሪ ከአንደኛ እስከ ምናምን አመት ያለው every information feed የሚደረገው ለዳታቤዝ ነው ዳታቤዝ ይሄን ኢንፎርሜሽን ሁለተኛው የኮምፒውተር ፕሮግራም አይነት ዳታቤዝ ነው ስለዚህ ምሳሌ ያስቀመጥኩለት ማለት ነው another kind of program is the communication program ሶስተኛው ምሳሌ communication program ነው what does this mean which allows the user to connect to the internet and to send electronic mail and others communication program ማለት ተጠቃሚው በኢሜልም ሊሆን ይችላል በኢንተርኔት ሊሆን ይችላል በቴሌግራም ሊሆን ይችላል whatever any kind of technological information ይሄንን የምንቀበልበት አንዱ ፕሮግራም communication program እንለዋለን communication program ከኢንተርኔት ጋር የተያያዘ ስራዎችን የምንሰራበት that's called communication program ይሄ ሶስተኛው የኮምፒውተር ፕሮግራም ምሳሌ ነው if you can access the internet you can search what thousands of database files and websites for information of course ከኢንተርኔት ጋር አንድ ነገር ከተገናኘን ዌብ ሰርች ካደረግን ምንፈልገው መረጃዎች በቀጥታ አክሰስ ማድረግ እንችላለን ሶስተኛው የኮምፒውተር ፕሮግራም አይነት ኮሚኒኬሽን ፕሮግራም ምን ማለት ነው ኤክስፕሌን እያደረኩ ያለው ጉዳይ ነው look at the computer officers the computer offers many kinds of programs for users yeah computer program የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ ተጠቃሚዎች each with a distinct function or benefit to the users yeah ይሄ እያንዳንዱ ለተጠቃሚ የተለያየ አጠቃቀም ጥቅም እንዳለው እዚህ ጋር ለማሳየት ሞክሬያለሁ ስለዚህ computer program has variety of uses example the database communication program and word accessories these are the three examples so and the paragraph only deals clear information about each programs each examples so this is a clear example of exemplification paragraph I think you have got some ideas how you write one paragraph using exemplification illustration means illustrate by listing some key points to the word of the paragraph that illustrating points are examples yeah so this paragraph shows out critical or detailed examples for each broad examples of the paragraph the three examples here ለእያንዳንዱ ብሬድ ሶስት ዲቪዥኖች እያንዳንዳቸው ዲቴል ኤግዛምፕል ነው የተሰጠው ይሄ አንድ ምሳሌ ነው የሚሆናችሁ ለምሳሌ ሁለተኛው ምሳሌ እዩት many email warnings that people receive are urban legends stories that people think are true but really are not this is the topic sentence please the following three warnings spread widely and all are untrue ነው የሚላችሁ one popular warning was about just a poisonous bank ATM deposit envelopes ይሄ አንደኛው ምሳሌ ለዚህ ለተቀመጠለት warning the story claimed that a bank customer died after leaking an envelope that was covered with a deadly poison it warned that customers should not leak ATM envelopes but rather should moisten a cloth and use a cloth to wet the envelope አንደኛው ምሳሌ ሲያስረዳ ነው no one ever actually died this way another urban legend said that people in New Jersey were being mailed email packages market this is also another examples for this anyway the second example shows about how you write a paragraph using exemplification so actually there are topics that you are encouraged or you are going to write a paragraph using exemplification look here the first one is why you like a certain kinds of music what do you like traditional music pop music and maybe reggae music and modern music write give examples what makes a class good example something that annoy you all right what you have to go from a college education yes and also examples of bad television ምንድነው bad television ባለው ምንድነው ምሳሌዎቹ examples of deceptive advertising ምን ማለት ነው examples of dreams you have had and that you remember yes right እስኪ ከዚህ በፊት ያያችሁት ህልም ካለ እሱን በምሳሌ ያስቀምጡት examples of rude behavior በጣም rude አስቀያሚ behavior ባህሪ የምንለው ነገር ምንድናቸው ምን ሲያደርግ ነው ሰውየው these are
examples of topic sentence that you will write using exemplification. That is ማለት የምፈልገው ነገር እንግዲህ ምንድነው አንድን ፓራግራፍ በኤግዛምፕሊፊኬሽን ስንስት በተለይ የመጀመሪያውን ፓራግራፍ ጠለቅ ያለ ሐሳብ ለመስጠት ሞክሬያለሁ። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ የሚገባቸው actually if you are a writer ጥሩ ጸሐፊ ለመሆን እንደነዚህ አይነት በጣም ቀለል ያሉ ይዘቶችን በመውሰድ የጽሁፍ ችሎታችሁን ማሻሻል ይቻላል ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ ይሄ paragraph development very important ነው. Take a title and try to improve your writing skill. I hope one day you'll be a writer and there will be the second, I think the second part of paragraph writing. We'll do that next time, and the time being that's enough. Thank you, but don't forget to subscribe, like and share my channel please.